tenzi mucha zwando imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema ini dino damwe yamuchene unditungamire itanyinzira ichene kuneni munzira avo vanhu vari kuda vachapiwa tuso Mwari anovachengeta nemutsasenowo dino damwe yamuchene unditungamire itanyinzira ichene kuneni munzira. Mangwana nakanaka zvakare vana vaMwari, muforo wangu kuti asangana zvakare mukati mezuva ranhasi patiri kuenderera mberi kubva mukati mebhaibheri. Zvikuru sei takanangana nenhaurwa yaJesu Kristu mazuva ekupedzisira eupenyu hwake, paanotaura pamusoro peJerusarema, kuparadzwa kwaro, uyewo zvakare kuparara kwenyika ino nekuguma kwayo zvichisvika pakudzoka kwake kwechipiri. Toda kuti tienderere mberi tichiverenga. Takaverenga pana Mateo chapter 24 vhesi ya 3 nezuro takaverenga vhesi ya 1 na 2. Regai tiverenge vhesi ya 3. Inoti iyo, now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Now, mukadzoka kunyaya nezuro, nyaya yanga yatangira pakuti Jesu anga ataura muromo wokuti imba iyi ichasarara vadongo, achireva the temple at Jerusalem. Then as they were going out of the temple, the disciples came to him, and one of them said to him, Master, behold the stones. Behold what manner of stones. In other words, aiti iye, mataura nyaya kuti imba inosarara vadongo. Mambuya kucherechedzere mabwaya nekukosha kwawo nemanakiro ayo nedzimba idzi mabuilding amavakirwo arakaita. Mamuchingotamba henyu here. Jesu Kristu anobva atiyo mashamiswa nayi kuti ndati imba ichasarara vadongo. In fact, regai ndikuudzei chokwadi, hapana ibwe rinosara riri pamusoro perimwe ibwe kusvika zvese izvi zvaitika. Now, madisciples paakunzwa kuti nekunaka kwayo temberi iyi, nembiri yacho yayaiva nayo, nezvese zvamaingafunga, ozonzwa kuti hapana kana dombo hapana chidhina chiri kusara chakamira pamusoro pechimwe. Zvakutorwa kuti this temple, Jesu ari kutaura yeye kuti ichaparadzwa kusvika paground, pafoundation. Madisciples kanzwisisiro kavo zvinhu zvakadaro kuti magnitude yeizvozvo ingaitike zvaita sei, yaiva yokuti murume uyu akatidzidzisa makore 3 ese taifamba naye nezvekuguma kwenyika nekudzoka kwake kwechipiri. Akataura yeye kuti pachaita a mighty earthquake. Saka pada zvaari kutaura yeye kuti hapana ibwe rinosara riri pamusoro perimwe ibwe, zvinoreva kuti paanenge akudzoka kechipiri, nyika yaguma, ndo pachashekwa this temple kusvikira zvidhina zvese zvaondomoka. Saka pamuri kuverenga vhesi ya 3 uri kuti iyo zvino vakati vagara pagomo remuOrivhi, vadzidzi vake vakauya vari voga vakati,
tiudzei kuti zvinhu izvozvo zvichaitika rini, uye ndechipi chichava chiratidzo chekuuya kwenyu nechekuguma kwenyika. Kureva kuti vadzidzi pfungwa yavo inoti temberi iyi kuti izonzi haisisiko, yaparara, zvidhina zvese zvaondomuka, zvichaitika bedzi pakuguma kwenyika. Ndo pfungwa dzevadzidzi. Saka pavanogara naye pagomo remuOlive vanobva vati master, hatazi kunzwisisai manje. Now we understand why you are saying this temple will be pulled down. Makambotidzidzisa kuti muchadzokazve panenge paine earthquake ichangondomura maguta ese enyika inopasi. Saka now we understand, we believe you. In fact, Joshua temple ichaparara because haizosari yakamira zvimwe zvese zvichiparara. But chitiudzai kuti zvichaitika rini, uye ndezvipi zvichava zviratidzo. Ndechipi chichava chiratidzo chekuti maakutouya, because we understand kuparara kwetemple iyi kunoreva kuti maakutouya. Uye kuti nyika yaitodii yaguma. Now Jesu anotaura zviratidzo zvakawanda from verse 4 to verse 14. Anotaura about the signs in the natural world, zvirwere, ma-earthquakes, ma-droughts, ma-famines. Anotaura signs in the religious world, false prophets vachiuya vachidzidzisa vanhu nhema. Anotaura signs in the social world, the love of many will wax cold. Anotaura signs in the political world, there will be wars and rumors of wars, nation will rise up against nation. But I'm not going to focus on that. I want to focus on the last sign yaanotaura, yaanoti iyo mukaona iyo yaitika, chitizai chirege kugara muJerusalem. Now Jesu paari kupindura mubvunzo wemadisciples, please understand this because I've seen a lot of people getting confused with this chapter, Matthew 24. Jesu paari kupindura mubvunzo wemadisciples, madisciples aifunga kuti abvunza mubvunzo 1, but vakabvunza mibvunzo miviri, because the disciples never believed kuti Jerusalem will be destroyed but nyika isati yaguma. But Jesu ndo zvaireva. But ivo vakabvunza mubvunzo wekuti ndechipi chiratidzo chekuuya kwenyu nechekuguma kwenyika, uye izvi zvichaitika rini. Vakafunga kuti mubvunzo 1, haunga usiri mubvunzo 1. Izvi zvichaitika rini, zvekuparara kweJerusaremu, umwe mubvunzo. Chiratidzo chekuuya kwenyu ndechipi, umwe mubvunzo. Saka Jesu akapindura zvese panguva imwe chete. Saka answer yakapiwa naJesu Kristu was a twofold question addressing two separate issues which the disciples thought it was one issue. Jesu aizviziva kuti kuparara kwaJerusaremu ndekumwe, kuguma kwenyika ndekumwe. Madisciples ndo ari kufunga kuti kuparara kwaJerusaremu nekuguma kwenyika chinhu chimwe chete. So Jesu paari kupindura achitaura masigns anoratidza kuti Jerusalemu akuparara nemasigns anoratidza kuti nyika yakuguma, akazviisa muanza imwe chete. Musazozvitora chiri chiitiko chimwe chete sezvakaudofu hwakaitwa nemadisciples. Saka pamunoenda pavhesi ya15 now ndo pandiri kuda ipapa. Verse 15 iri kuti iyo, therefore when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing in the holy place, whoever reads, let him understand. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let him who is on the housetop not go down to take anything out of his house. And let him who is in the field not go back to get his clothes. Now, kana mukaona nyangadzi yekusvibisa iya yakataurwa nemuprofita Daniel yamira panzvimbo tsvene, anorava ngaacherekedze. Vari muJudhea tizai muende kumakomo, nevari pamusoro pemba musadzokera mukati kunotsvaga zvokufuga, chibvai matiza muende. Ari mumunda usanotora bhachi rawanga wambokurira kuti usakure, chibva wangotiza uchienda. Pari kunzi naJesu nyangadzi inosvibisa, ndo pari kubva musoro wenyaya yanhasi. Nyangadzi inosvibisa, the abomination that causes desolation. Chii chinonzi nyangadzi inosvibisa? Because Jesu ari kuti the last sign yamuchaona yekuti Jerusalem raakunoparadzwa, kana kuti ndaakudzoka zveke chipiri, muchaona nyangadzi inosvibisa yamira panzvimbo tsvene. Now you can never understand this statement, nyangadzi inosvibisa, kana ukangoita fembera. Here you need to allow the Bible to interpret itself. Maakushandisa the principle, the total scriptura principle. Let the Bible break this statement down for us. Mukaenda kuna Luke chapter 21, kunowa Jesu kwaakarekodwa zvakare achitaura nyaya yezviratidzo zvokuuya kwake nezvokuguma kwenyika. Verse ya 20. Luke 21 verse ya 20. Teerere munzwi. The same narration. Jesu anoti panapa, but when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let those who are in the midst of her depart, and let not those who are in the country enter her. Matthew argued, when you shall see the abomination that causes desolation standing in the holy place. Luke has broken it down and made it easy for an ordinary man to understand. When you shall see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near. Matthew ashandisa jargon at when you shall see the abomination that causes desolation standing in the holy place. Let those who are in Judea flee to the mountains. Luke, nokuti vakatosiyana, Matthew is writing to primarily
a Jewish audience. Luke is writing primarily to a Gentile audience. Saka ukaudza mujudha kuti nyangadzi yamira panzvimbo tsvene, mujudha aiziva kuti zvii zvinenge zvaitika, but mugentile aisaziva kuti zvii. Nemhaka yei pastor? Nemhaka yekuti chiri kunzi nzvimbo tsvene apa, unlike what a lot of people think and preach and say, haizi nzvimbo tsvene tsvene yemutemple. Yainzi nzvimbo tsvene pari kunzi mukaona nyangadzi inosvibisa yamira panzvimbo tsvene, yainzi nzvimbo tsvene yaitaurwa apa ndeiyi. Jerusalem temple yanga yakatenderedzwa ne wall, but kubva pawall paisiwa a space of about a kilometer yaisara iri open right round the temple. Paisatenderwa any building to be erected or any tree to grow. It was like open ground. Iyo yainzi holy ground. Hapana chaitenderwa kugara padhuze ipapo within that holy space. Saka Jesu ari kuti mukaona nyangadzi inosvibisa yamira on that holy ground, then vanorava ngavacherekedze. Mujudha atoziva kuti Jesu ari kutaura something to do with that open space, but mugentile haazvizivi. Saka Luke ari kuita simplify the language. Mukaona Jerusalem ratenderedzwa nemasoja. Now Jerusalem rikatotenderedzwa nemasoja, it means pane vanhu vakempa paholy ground. And kana vatori masoja, they are not Jewish soldiers. Definitely they were the soldiers from the enemy camp, which was the Roman army. Saka zviri kutaurwa naLuke naJesu ndezvekuti, even pana Mateo 24, mukaona panzvimbo tsvene iya nzvimbo inotenderedza temple yakempa the abomination that causes desolation, yatenderedzwa nemasoja. Chizive kuti inguva yekubuda muguta mutize muende. Mubvunzo wamuinawo ndokuti vaigobuda sei vachiziva vachienda ivo vakatokomberedzwa nemasoja. Now ndo pandichatsanangura pamberi, but lega nditanga ndapedza kuti why is it that masoja ari kunzi inyangadzi inosvibisa. Now maRomans kana achienda kuhondo vaienda nemureza weRome, and mureza weRome waiva the insignia of the emperor on the flag. Paiva nemusoro waCaesar one, the Roman emperor. To a Jewish mind, mutemo waMwari wokuti you shall not make for yourself any graven image, wanga usingori limited to an idol yaunogona kubata nekutakura nekufamba nayo. Yairevawo zvakare anything chaunogadzira chiri mufananidzo wechimwe chinhu. Saka to a Jewish mind, the flag of the Romans ine musoro waCaesar, iwoyo musoro waCaesar, to a Jewish mind it's a form of idolatry. Saka kunotora an idol monoisa pa holy ground, kumujudha nzvimbo tsvene yamhurwa yasvibiswa. Ndokusaka Luke ari mukaona Jerusalem rakombwa namasoja kuti isvibiswe, chizive kuti inguva yekutiza. So chiri kunzi naJesu, the abomination that causes desolation is when the Roman army would have erected its idolatrous standard on holy ground. Ukaona a Roman army yasimudzira mufananidzo wezvifananidzo zvayo panzvimbo tsvene, chiziyai kuti yanguva yekutiza. Ndokusaka Luke ari kuti in simple terms, mukangoona Jerusalem rakomberedzwa nemasoja, nguva yekutiza yakwana. Saka chiri kunzi naJesu panguva iyi, the abomination that causes desolation is when the Roman army, the Roman soldiers would have stood on holy ground. Paisatenderwa ani naani kukembapo, ivo mukaona vadzika matende avo agara ipapo, pedzezvo vosimudza mureza une mufananidzo waCaesar, iri idolatry. To the Jewish mind, that is the abomination that causes desolation. Saka sekutaura kwataita kuti Jesu paari kutaura nyaya iyi, ari kutaura achitsanangura zvinhu zviviri: a sign yekuti Jerusalem raakuparadzwa ne-a sign yekuti nyika yaakuguma. Saka kuparadzwa kweJerusalem vaizokuona sei? Kana vakaona masoja akomberedza Jerusalem, chiziyai kuti nguva yekuparadzwa yatiza, yasvika, inguva yekutiza. How will that be the sign yekuti Jesu aakuuyazve? Tichasvika ipapo. But kana muchitarisa nhoroondo, inotaura pachena kuti when the Roman soldiers came and besieged Jerusalem, vachibva vakomberedza Jerusalem, vaya vakanga vaverenga vakacherechedza, vakanga vateerera Jesu, this is around AD 70 now, vakanga vateerera yambiro yaJesu vakarangarira kuti honai nzvimbo tsvene yasvibiswa, tarirai nyangadzi inosvibisa yamira panzvimbo tsvene, tarirai. Jesu akati mukaona masoja akomberedza, chiziyai kuti nguva yekutiza. But they could not get out of the city because the soldiers were waiting outside for anyone who would get out to slaughter them. Saka chii chakaitika? For some unknown reason, for no apparent reason, the commander of that Roman army which had besieged Jerusalem, ainzi Sept,
he withdrew his soldiers. Akangobva nemasoja ake bva watanga kutoenda. Mauto emuJerusalem maJudha akatevera hondo yaCestius, and they killed many of Cestius' soldiers, and they plundered them, and they came back to Jerusalem victorious. Vakaudza vanhu kuti tavaparadza, tavakunda, vakanga vacherechedza muromo waJesu Kristu. Havana kuona sekunge this is victory. Vakarangara kuti Jesu akati tizai. Vakabuda muJerusalem vakaenda. Vakaona sekunge victory yauya. Vakagara vakarivara. But after a few months or so, Titus akadzoka nemasoja eRome. Ende musi uwoyo zvinonzi hakuna kuzowanikwa mukana wekutiza. Vaiva mukati vakatenderedzwa panze naTitus. Vakafa nenzara kusvika vakudya makanda ebhutsu. Vana vachibvutira vabereki zvikafu. Mai vachipandukirana nababa, baba vachipandukirana nemudzimai wavo. Hanzi it was a period of pain in Jerusalem because vanga vasina kuteerera yambiro yakapiwa naJesu Kristu. Mukaona nyangadzi inosvibisa yamira panzvimbo tsvene, musafunga kairi inguva yekutiza. Nyangadzi inosvibisa yakauya ichitungamirwa naCestius akakomberedza Jerusalem. Vakashaya kuti zvinototiza sei? Mwari akatendera Cestius kuti awithdraw, kupa mukana vanoteerera kuti vabude. Vanobuda vakabuda vaiteerera. Vamwe vakafunga kuti hondo yaenda, rugare rwadzoka. Pakadzoka Titus, hakuna anga ari muJerusalem akararama. Saka Jesu Kristu ari kuti iyi mumazuva ekupedzisira, this sign will be repeated again. Kuti iwe neni tikurama mazuva ekupedzisira, tizive kuti now this is the final sign yekuti Jesu Kristu wakuuyazve. Pagan Rome haisisiko. Saka chakunzi nyangadzo inobaradza chi. Panzvimbo yepagan Rome, kana muchidzidza chitombi Daniel chapter 2, kana muchidzidza nyanga Daniel chapter 7, kana muchidzidza Daniel chapter 8, kana muchidzidza Daniel chapter 11, inoisa pachena kuti umambo weRome huchapa simba kuchechi yeRome. Ndo zvinotaura nhoroondo. Pagan Rome will surrender power to Papal Rome. Saka nyenge yaane simba mazuva ekupedzisira, it's not pagan Rome, because iyo aiva makumbo esimbi akatopfuura akapwanyika. Tamazuva etsoka dzinoti pamwe ivhu pamwe simbi. Tamazuva ekanyanga kaduku. Tamazuva amambo okumusoro. Tamazuva whereby the Church of Rome is again regaining its former glory. Tamazuva ekuti it's now imposing itself again to be the world superpower. Tamazuva ekuti the bishops of Rome again are standing up to regain the position that they used to have before 1798. Tamunguwa when the bishop of Rome is restructuring and he is making sure that he is re-strategizing and repositioning himself to become the voice and the leader of this world, both politically and religiously. Saka vachataura, kana vakutaura vachasimudzira panzvimbo yesabata dzvene, vachaisa an idolatrous Sabbath. They are going to uplift a false Sabbath. They are going to cause the world to worship on the false Sabbath. They are going to erect an idolatrous Sabbath. Vachatendera nekumanikidza nekudzidzisa nekunyengedza nekufurira kuti vanhu vanamate nezuva risiriro. And that day will be this day of first day of the week, which is sun worshipping. Sun worshipping it's always and has always been a false god. Mukatarira kubva kuIjipita vainamata zuva the sun god Ra. Mukatarisa kare kacho vana Mesopotamia, vana Medo Persia vese vainamata zuva Isis Osiris mwedzi nezuva. Mukatarisa even panozvarwa vana Tammuz, mukaenda kuna Ezekiel chapter 8 zvinonzi even maelders emuchurch vanga vafuratira Mwari vakunamata zuva kumabvazuva. And because God hates that, the devil has embraced it. And Satan achaisa panzvimbo yezvitsvene zvaMwari, iye achaisa a false and idolatrous Sabbath. So mukaona the Church of Rome yakuinfluence the world superpowers to erect a false Sabbath in the place of God's holy Sabbath. Then you know that the abomination of which causes desolation has been erected. Vanorava ngavacherekedze. Saka mukatarisa nhoroondo iyoyo sezvakangoitika paJerusalem kuti akatanga kuuya ndiCestius and he withdrew, kukazodzoka Titus and everyone was killed asina kutiza. Ndo zvichaitikazve mumazuva ekupedzisira. Mukatarisa nhoroondo yenyu inokuudza kuti mugore ra1888 America, United States of America, under the influence of the Roman Church, vakaikonzeresa kuti vanhu vachengete zuva resvondo. But somehow they withdrew that legislation. Vakabvisa mutemo uyo, but vanga vatomboimposa. Vamwe vanhu vakatomboshungurudzwa. 1888, go and check your history. And they withdrew that legislation for some an unknown reason. They withdrew it. Now izvozvo ndo zviri kufanana naCestius akatanga akomberedza
achibva aita withdraw. But pakazodzoka Titus, there was no time to flee. Inzwai vanhu vaMwari, kubva mugore ra 1888 kusvika pano patiri nhasi, we are living in between the period yekuti Mwari ari kuti prepare vanotiza tizai, budai muzvivi, siyai zvakaipa, dzokai kuna Mwari. Inguva yakuti Mwari ave iye hutiziro nohuvando nemapapiro nezvose zvedu kana tichiri kuvimba nevanhu nezvinhu. This is the time for those who read and understand. This is the time kunavo vanocherekedza. This is the time kunavo vanokoshesa uponeso hwavo. This is the time to make sure tinotiza takananga maoko aJesu Kristu, tinotiza nhema tichienda kuzvokwadi, tinotiza vakaipa tichienda kune vakanaka, tinotiza zvakaipa tichibundikira zvakanaka, tinotiza pane vanofurirana kuita zvakaipa tichimhanyira mumaoko nemadandaro evanoda kuita kuda kwaMwari. This is no longer time to dwell and settle amongst and along with people who have no interest in God's business. Yanguva yekuti tiise meso edu nepfungwa nezvose zvatinazvo pazvinhu zvaMwari. This is the time when Sestius has withdrawn, but Titus is coming. Titus is coming. Inzwa munhu waMwari, munguva ino yatapiwa naMwari, all these years God is saying, let him who reads understand. This is the time to make our final preparation, for the end of the world is nigh. Dai mwanhu waMwari tikasabatwa takakotsira sezvakaitwa vakasara muJerusarema vachifunga kuti rugare rwauya. Hakuna rugare kusvika Jesu Kristu auya, nekuti ndiye ega muchinda werugare. Rugare harubvi kumapolitical party, rugare harubvi kuvatungamiri venyika, rugare harubvi pazvinhu, rugare harubvi pane chimwe chese chisiri Jesu Kristu. This is the time for us to be repositioning ourselves and making sure that everything that has to do with us and our life is aligned with Jesus Christ's mission and ministry. Mwari akatibatsira. Sestius akawithdraw muna 1888, but Titus will come back at any minute, and this world will be drawn into a bloodshed and final destruction which no man can even imagine. Mwari atitire nyasha, atibatsire tigare takasvinuka, maziso akatarisa pamuchinjiko, nekuti kuponeswa kwedu kwava pedyo. Amen.